So already I said about what is adsorption, and there must be types of adsorption, that is physisorption, chemisorption, so on, right? So today I have to discuss on factors affecting adsorption. Affecting adsorption. Factors affecting adsorption. Okay. First of all, adsorption is a surface phenomena. Obviously, because in adsorption, all the adsorbate molecules that should be oriented on the surface of the adsorbent. Okay. So that is, adsorption is totally dependent on surface phenomena. There must be the adsorbed molecule should be the higher concentration in the surface than the bulk. Okay, surface e তোমার adsorptionটা বেশি হয় দেন bulk. এটা obviously এটা হলো সম্পূর্ণভাবে surface phenomena. Okay, sorry. So adsorption, that is directly proportional to surface area of the adsorbent. তার মানে যেখানে তোমার অ্যাডসর্পশনটা হবে সেখানে যত বেশি সারফেস এরিয়া হবে সেখানে তত বেশি অ্যাডসর্পশন হবে। ইন হুইচ অ্যাডসর্পশন শুড বি টেক প্লেস, দেয়ার শুড বি হোয়েন দ্য সারফেস এরিয়া ইনক্রিজেস, অ্যাডসর্পশন অলসো ইনক্রিজেস। ওকে, হাউ উই হ্যাভ টু সি। ওকে, this ওকে, আরও আছে। Okay, so that should be big. That should be big. So when this big, this one molecule and also okay, so when there must be bond break is there, so their surface area that also be increases. Why? আগে দেখো এখানে শুধু এই জায়গাটা মলিকিউলগুলো কি হতো, অ্যাডসর্ব হতো, রাইট? এই জায়গা, রাইট? এখন কিন্তু এই ভেতরের জায়গাগুলোতেও তোমার অ্যাডসর্পশন হবে, রাইট? সো অবভিয়াসলি when the surface area of molecule increases, obviously definitely adsorption that also be increases. So when the surface area of molecule, any molecule when increases, adsorption should be increases. Okay, next. Now gases. For the case of gases, you know there must be two type of gases are there. One is easily liquefiable gas. The gases which are easily liquefiable, easily can be liquefied. ওকে, যেগুলো তাড়াতাড়ি লিকুইডে কনভার্ট হয়, ঠিক আছে? আরেকটা হলো কম্পারেটিভলি লেস ইজিলি। লিকুইফিয়েবল গ্যাস। আরেকটা হলো কম্পারেটিভলি যদি তুলনা করি সেক্ষেত্রে এদের
লিকুইফাই হওয়ার বা লিকুইডে কনভার্ট হওয়ার চান্সেসটা অনেক কম থাকে। তো দেয়ার মাস্ট বি টু টাইপ অফ গ্যাসেস আর দেয়ার, দ্যাট ইজ ইন ওয়ান গ্যাস দেয়ার মাস্ট বি ইজিলি লিকুইফিয়েবল টেন্ডেন্সি আর দেয়ার, মানে খুব সহজেই লিকুইডে কনভার্ট হয়। আর এটা হলো কম্পারেটিভলি লেস ইজিলি লিকুইফিয়েবল গ্যাস, মানে যেগুলো তোমার অত তাড়াতাড়ি না, কিছুটা তোমার যেটা গ্যাসে থাকার প্রবণতা শো করে বেশি। ওকে, এবার সবসময় মনে রাখবে ফর দোজ গ্যাসেস adsorption that should be higher. কেন হায়ার? এরা লিকুইডে কনভার্ট হয়, সো এদের মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেশি। ইউ নো অ্যাট্রাকশন ফোর্স ইজ মাচ মোর ইন সলিড দেন লিকুইড দেন গ্যাস। ওকে, এবার সলিড, লিকুইড, গ্যাস, তো অবভিয়াসলি গ্যাস মলিকিউলগুলোর ক্ষেত্রে র্যান্ডামনেস বা ক্যাওটিক মোশন, যেটা মলিকিউলগুলোর মোশন বলা হয়, মলিকিউলগুলোর মোশন সবচেয়ে বেশি সর্বাধিক কোথায় থাকে? গ্যাসে থাকে। দেন লিকুইড দেন সলিড। তো দুটো দিক দিয়ে পয়েন্ট দিয়ে দেখো, ইন পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যাট্রাকশন ফোর্স, ইন পয়েন্ট অফ ভিউ মোশন অফ মলিকিউলস। So liquid should be more favorable than gas in the case of adsorption. Why? Because of attraction force is increases in the liquid state, then the gas state. Okay, gas state having the molecules in between of molecules, attraction force is lesser than the liquid. In liquid, attraction force that should be more, right? And next one, there must be the gaseous molecules having much more motion than liquid, so they never stay static, so they never go so much interaction with the metal surface or adsorbent surface. But when the gases having more tendency to liquefy, their motion somehow lesser, so that's why they are more interacted towards the adsorbent surface. Okay, clear? So this is the reason behind of it. Next one, so if there must be first criteria is surface area. When surface area increases, obviously definitely adsorption increases. And next criteria for the gases who are more liquefiable, there must be obviously adsorption that should be take place more. Next one, third category. First one, adsorption, you know, is a exothermic. That means heat will be released. Heat release. Okay, heat বেরিয়ে যাবে, right? Adsorption is a exothermic process, that is a heat release. So there must be always some, but temperature সঙ্গে adsorption inversely proportional. Adsorption is inversely proportional to temperature. When temperature increases, there must be the kinetic energy of molecules that should be increases. Okay, so attraction to the surface of the adsorbent that should be decreases. So adsorption that should be decreases. Okay, this is the reason behind it. So when temperature increases, the chaotic motion of molecules that should be in it increases, kinetic energy increases, so molecules are more having motion, okay, and less interacted toward the surface. So that's why adsorption decreases when temperature increases. ঠিক আছে, যখনই টেম্পারেচার বাড়বে তখন দেখবে যে টেম্পারেচার বাড়লে কী হয়, মলিকিউলগুলোর গতিশক্তি বেড়ে যায়, কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায়। কী বাড়ে? গতিশক্তি বেড়ে যায়, কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায়। তাতে কি হয়? তাতে মলিকিউলগুলো আরও বেশি ছোটাছুটি করে। মলিকিউলগুলো তো এমনিতে গ্যাসিয়াস ফেসে ছোটাছুটি করে, স্ট্যাটিক থাকে না, ওদের ডিফিউজ হওয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনেক বেশি হয়। আর তারপরে যদি গতিশক্তি বাড়ে তা আরও ছোটাছুটি করবে। তাহলে কি আর সারফেসে ও খুব বেশি ইন্টারাক্টেড করবে? করবে না তো। একটা মলিকিউল যখনই ইন্টারাক্ট করতে আসবে সে সঙ্গে সঙ্গে ওর স্পিড নিয়ে সরে যাবে, কারণ সবাই তো দৌড়াদৌড়ি অবস্থায় আছে, তাই না? অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি ধরো একটা ক্লাস নিচ্ছ, সেই ক্লাসের মধ্যে প্রত্যেকটা বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছে, ছোটাছুটি করছে, তুমি কি ক্লাস নিতে পারবে? প্রত্যেকটা বাচ্চা, একটা বাচ্চাকে বোঝাতে যাচ্ছ তো আরেকটা বাচ্চা দৌড়ে চলে যাচ্ছে। একটা বাচ্চাকে যখন তুমি পরামর্শ দিচ্ছ, কিপ কোয়াইট প্লিজ, আই হ্যাভ টু টেক ক্লাস, আরেকটা বাচ্চার কান মলে দিচ্ছে, রাইট? আরেকটা যে কান বলছে তাকে গিয়ে যখন তুমি শাসন করতে যাচ্ছ, আরেকটা বাচ্চাকে ঠাস করে থাপ্পড় মেরে দিচ্ছে।
that is very drastic condition, right, to handle all the child in a class. Okay, so on that case can be happen for the adsorption. All the molecules are having so speed, so motion, so surface are not able to handle the molecules to attract itself. Okay, this is the thing. So okay, বোঝা গেল? ওকে, এবার এটা যদি ঠিক উল্টো হতো, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এটা যদি একটু শান্ত বাচ্চাদের ক্লাস হতো, সবাই চুপচাপ বসে আছে, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে, সাপোজ তুমি এত রাগী একটা স্যার বা এত রাগী একটা ম্যাডাম যে তোমাকে সবাই ভয় পায়, কেউ নাড়াচাড়া পর্যন্ত করছে না, তোমার এতটা কী হবে, কি একটু হেডেকটা কম হবে না? কারণ সবাই তো চুপচাপ বসে শুনতেছে, না শুনলেও অ্যাটলিস্ট ডিস্টার্ব তো করছে না। তো তখন কি হবে, অ্যাডসর্বটা মোর হবে, অ্যাডসর্পশন, ইউ আর মোর ইন্টারাক্টেড টু দেমসেলফ, রাইট? The adsorption can be also be take place. Surface can be more interacted to the molecules when the molecules are steady. Okay, clear? বোঝা গেল? Okay, next. তো টেম্পারেচার সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। নেক্সট, এবার টেম্পারেচার তো হলো, টেম্পারেচার পর আমাদের নেক্সট যেটা আসে 4 নম্বর পয়েন্ট, দ্যাট ইজ প্রেশার। অলওয়েজ remember pressure is proportional to adsorption. When pressure increases, there must be attraction, the molecules come closer. Attraction force towards surface increases. Okay, so when pressure increases, molecules come closer. ধরো মলিকিউলগুলো এরকম এরকম ছিল, এটা হলো সারফেস। আচ্ছা, এটা আমি অন্য কালি দিয়ে করাই। ধরো এখানে মলিকিউলগুলো এরকম এরকম ছিল সারফেস, ওপর থেকে তুমি প্রেশার ক্রিয়েট করছো, দ্যাট ইজ এ প্রেশার। সো হয়ে গেল কি, মলিকিউলগুলো এখানে এখানে চলে আসলো, তাহলে কি হবে, ইন্টারাকশনটা মোর হবে, রাইট? ইন্টারাকশন শুড বি মোর। এখানে ইন্টারাকশন হতে যতটা অসুবিধা ছিল, এখানে ইন্টারাকশন হতে ততটা অসুবিধা হবে না, রাইট? সো দেয়ার মাস্ট বি অ্যাডসর্পশন, দ্যাট শুড বি ইনক্রিজেস। Which one increases? Adsorption increases. Adsorption increases when pressure increases, right? একই জিনিস যেটা আমি বললাম, you are a so much angry teacher. Okay, suppose you are so much angry teacher, all the child fear with you. Okay, so they never show this type of phenomena of motion, this type of phenomena of naughtiness in your class. Okay, so you are much more interacted to them, right? You never have to lose the time to manage all the students towards you, right? Because already they fear with you, so already they keep quiet and make attention towards you. Okay, so these things can be happen. This is called as a pressure also. This fear is also act as pressure. Okay, যেমন হয় না, আমি চাই না এখনকার দিনে ছেলে মেয়েদের বাবারা অনেক ফ্রেন্ডলি হয়, সত্যি অনেস্টলি বলছি, আমি যত দেখেছি আমার ফ্রেন্ডসদেরকে বা আমার জুনিয়রদেরকে বা এখনকার বাচ্চাদেরকে, তাদের বাবারা অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি। ওকে, তা আমাদের সময় তা ছিল না, বিশেষ করে আমার সময় না। আমি বাবাকে যথেষ্ট ভয় পেতাম, আমার বাবা আমাকে যথেষ্ট আমার উপর রাগ করতেন, পড়াশোনার বিষয় হোক, কাউকে কান মনে দিলাম, কাউকে মেরে দিলাম সে বিষয়ে হোক, টিচার এসে আমার নামে কিছু বললো সে বিষয়ে হোক। তো আলটিমেটলি বাবার এই যে প্রেশারটা, এটা আমার উপর এতটাই কাজ করতো যে আমি সবসময় এটা আমার মাথায় থাকতো, নট অনলি ফর মি বাট ফর মাই এল্ডার সিস্টার অলসো। ওকে, শুধু তাই না, আমাদের বংশে যত ছেলে মেয়ে আছে সবাই বাবাকে ভয় পেত। ওই সময়টা একটা ছিল যে বাবাকে ভয় সব হওয়াটা নর্মাল। তো কী হতো, এটা একটা প্রেশার, ফ্যামিলি প্রেশার। অনেক ছেলে মেয়ে বাচ্চারা যেটা হয়, বাচ্চারা তারা যে সবাই খুব গোল ডাইরেক্টেড হয়, আমাকে ফার্স্ট হতে হবে, এটা আমার জন্য ভালো, ওটা আমার জন্য ভালো না, তারা ছোটোবেলা থেকে বুঝে যায় এমনটা নয়। অনেক বাচ্চারাই পড়াশোনা করে জাস্ট ফর দেয়ার ফ্যামিলি প্রেশার। ওকে, টিচার প্রেশার, স্কুল প্রেশার, সোশ্যাল প্রেশার,
friends pressure, so many pressure acted on them. ওকে, যেমন ফ্যামিলিতে প্রেশার, যেমন ভালো রেজাল্ট না করলে, ফার্স্ট না করলে তার বাবা তাকে বকবে বা তার বাবা তাকে কিছু একটা বলবে বা এমন কিছু বলবে যেটা তার মনে লাগবে, তার মা তাকে কিছু বলবে, তাকে মারবে, হয়তো মারাটা যদিও উঠে গেছে তবুও অনেক বাবা মাই মারে, সেটা আলাদা জিনিস, সেটা তাদের ব্যাপার। সো এটা একটা ভয় থাকে। তাছাড়া টিচার ফোবিয়া থাকে, যে টিচাররা হয়তো বকবেন, টিচাররা হয়তো আগের মতো আর ভালোবাসবেন না, এরকম একটা ফোবিয়া থাকে। স্টুডেন্টরা মজা করবে, বন্ধুরা মজা করবে, হাসবে, আমার উপর আঙুল তুলবে, আমি তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে পারবো না, এরকম একটা ফোবিয়া থাকে। তাছাড়া সোশ্যাল ফোবিয়া, একটা কম্পিটিশন থাকে, সোশ্যালি একটা কম্পিটিশান থাকে, যে একটা পাড়ার মধ্যে 10টা ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে, 10টা ছেলে মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে, ওর মধ্যে কম্পিটিশন, কে ফার্স্ট হবে, কে সেকেন্ড হবে, কে থার্ড হবে। ও মা, আমি ভালো রেজাল্ট করলাম না, আমার সমবয়সীরা, এমনকি ইভেন আমার পাড়ার লোক সবাই আমাকে বলবে। তো এই ধরনের অনেক ফোবিয়া কাজ করে। এগুলো লুক লাইক অ্যাজ এ প্রেশার, যেটা একটা স্টুডেন্টকে কোনো সময় পজিটিভ ডাইরেকশনে নিয়ে যায়, কোনো সময় নেগেটিভ ডাইরেকশনে নিয়ে যায়। ওকে, বাট অ্যাবজর্পশনের ক্ষেত্রে প্রেশার শুড বি গিভ দ্য পজিটিভ রিয়াকশন। ওকে, তো হোয়েন প্রেশার ইনক্রিজেস, তা ওই যে মোশন দেওয়া মলিকুলগুলো কী হয়, আর দৌড়ে দৌড়ে বেড়াতে পারে না, সারফেসের দিকে প্রেশার ক্রিয়েট করো, ওরা যত প্রেশার দেবে তত ওরা কনডেন্স হতে থাকবে, অ্যান্ড হোয়েন দে কনডেন্সেস দে আর মোর রিয়াক্টেড টু দ্য সারফেস। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই কনডেনসেশন মানে এরকম না যে ওই যে বৃষ্টির জল, অনেকগুলো বিন্দু বিন্দু জল একসঙ্গে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়ে পড়ে গেল। কনডেন্স মানে সবসময় এটা বোঝায় না, অনেক সময় কনডেন্স বলতে জুড়ে যাওয়া বোঝায় না, কনডেন্স বলতে এটা বোঝে তারা যতটা স্পেস নিয়ে ওরিয়েন্টেড ছিল ততটা স্পেস নয়, তার চেয়ে অনেকটা কম স্পেস জুড়ে তারা আছে। ঠিক আছে, সেটা বলতেও আমি বোঝাচ্ছি। তো দেখা যায় তারা আরও বেশি সারফেসের কাছে চলে যায়, আর আরও বেশি ইন্টারাক্টেড হয়, সো অ্যাবজর্পশন ইনক্রিজ করে যায়। ওকে, তাহলে এখানে আমার 4টা পয়েন্ট পেলাম। 1 নাম্বার সারফেস এরিয়া প্রপোর্শনাল টু অ্যাডসর্পশন, এডি অ্যাডসর্পশন, টেম্পারেচার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল অ্যাডসর্পশন, pressure directly proportional to absorption, and last one is liquefiable tendency of gas that should be increase the absorption. ওকে, তাহলে সারফেস এরিয়া বাড়লে অ্যাবজর্পশন বাড়ে, টেম্পারেচার বাড়লে অ্যাবজর্পশন কমে, কিন্তু টেম্পারেচার সঙ্গেই শুধু ব্যস্তনাত্মিক সম্পর্ক, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। আর প্রেশার বাড়লে অ্যাবজর্পশন বাড়ে, আর যে সমস্ত গ্যাসের লিকুইফিয়েবল টেন্ডেন্সি বেশি তাদেরকে তো অ্যাবজর্পশন বাড়ে। ওকে, নেক্সট, এবার লাস্ট একটা জিনিস পড়িয়ে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ডিসঅর্পশন, activation energy. Desorption activation energy, that is must be always remember K desorption. Desorption is means absorption means attachment of molecules to the surface of the adsorbent. Okay, adsorbent এর surface এ যে কোনো molecule জুড়ে যাওয়াকে বলা adsorption, and detachment when take place, that is called desorption. That is the opposite phenomena. যখন থেকে ডিটাচমেন্ট হবে মলিকুলগুলোর অ্যাডসর্পশন তোমার সারফেস থেকে, সেটাকে আমরা বলবো ডিসঅর্পশন। তো কে ডিসঅর্পশন ইকুয়াল টু এ ই টু দি পাওয়ার ই এ বাই আর টি। ই এ ইজ দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, আর ইজ দ্য ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট, ইউ নো, এটা গ্যাসের স্টেটে জানো। হ্যাঁ, T for temperature, okay, and A for P exponential constant, okay, P exponential constant, okay, এটা হলো কে ডিসঅর্পশন, বোঝা গেল? এবার মনে করো এটা লিখে নাও। এবার এই কে ডিসঅর্পশনের একটা মনে রাখবে, টাউ, that is called lifetime, should be equal to 1 by K desorption. Tau is equal to 1 by K desorption. So এখান থেকে আমরা কি পাই,
that is tau equal to tau 0, এর opposite tau 0 and e to the power a by rt. Okay, so tau is the inverse of k desorption. So এর opposite যেটা সেটা আবার tau 0. Okay, so e to the power minus e by rt এর opposite কি হবে? e to the power e by rt. Okay, so that is the two equation you have to memorize. Okay, next. তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম? tau 0 equal to 1 by a and tau equal to 1 by k desorption, and also e to the power ea by rt equal to 1 by e to the power ea by rt. ওকে, তো এখান থেকে দুটো ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ কে ডিসঅর্পশন ইকুয়াল টু এ ই টু দি পাওয়ার এ বাই আর টি, আর কি আছে টাউ ইকুয়াল টু টাউ 0 এ বাই আর টি। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। ওকে, তো এখান থেকে আমরা এই দুটো পাই, একটা হলো এটা ডিসঅর্পশনের এনার্জি, এটা হলো লাইফ টাইম, দিস ইজ কল্ড লাইফ টাইম, কতক্ষণ থাকে, ঠিক আছে, কতক্ষণ অ্যাডসর্বেন্ট মলিকিউলগুলো সারফেসে থাকে, ঠিক আছে। এ হলো পি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর, ই এ হলো ডিসঅর্পশন অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। ওকে, নেক্সট। তো এখানে আমি শেষ করলাম, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব, obviously share, comment and also like. Okay, thank you.